Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne. Namaste Saraswata Devi Gauravani Pacharani Nirvisis Srinivadi Paskachai Desatarni Srila Prabhupada Ki. So we continue with our study of the Bhagavad-gita, chapter 7, Knowledge of the Absolute. Продължаваме с изучаването на Бхагавад-гита, глава 7, знание за Абсолюта. So in the beginning of this chapter, Lord Krishna instructs Arjuna to fix his mind on him by hearing about him. В началото на главата Бог Кришна наставлява Арджуна да фиксира ума си върху него, като слуша за него. Fixing one's mind on Krishna is not easy for the conditioned soul in this material world. Концентрацията на ума върху Кришна не е лесно за обусловените души в този материален свят. But one who knows Krishna knows everything. Човек, който познава Кришна, реално знае всичко. Because Krishna is everything. Защото Кришна е всичко. Krishna is his energies. Кришна е неговите енергии. And is also present in this material world in the form of his energies. И той също присъства в този материален свят под формата на неговите енергии. So Krishna is going to explain to us how he can be perceived in this world through his energies. И Кришна ще обясни как може да бъде възприет в този свят чрез неговите енергии. But Krishna says first, it's very rare that someone really knows me in this world. Първо Кришна казва, че е много рядко някой наистина да го опознае в този материален свят. That among thousands of men who endeavor for perfection hardly one knows me in truth. Сред хиляди души, които се стремят към съвършенство, едва ли дори един не го познава наистина. And then Lord Krishna starts to speak about his energies. И след това Бог Кришна започва да говори за своите енергии. And we will hear today more about his energies. And Krishna will give examples how we can see him within these energies. Ще чуем повече за неговите енергии и Кришна ще даде примери как може да го видим чрез неговите енергии. So Krishna has first explained yesterday, we had the last verse that we quoted. Krishna explains, yes, I have a material energy. В последния стих, за който говорихме вчера, Кришна обясни как има материални енергии. Material energy means separated energy, Krishna says. Материални енергии означава отделни енергии. It is Krishna's energies, but it's separated. Това са енергии на Кришна, но те са отделни от него. That means that we can not perceive directly Krishna in these energies. Това означава, че ние не можем да възприемем Кришна директно от неговите енергии. Because if we see it as separated from Krishna. Защото ги виждаме, че как са отделени от него. But actually nothing is separate from Krishna. Но реално нищо не е отделено от Кришна. Because it says, Bhumi Rapo Nalavar Kama Namana Buddharivasha Ahankaritya Mebina Prakatyashtata. Earth, air, ether, fire, water, mind, intelligence, false ego. These are my 8 separated energies. Той казва земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его. Тези 8 елемента съставят моите отделни материални енергии. So these are material energies, but they are gross and subtle. Това са материални енергии, но има и груби и финни такива. Earth, air, ether, fire, water, these are the gross energies. Земя, вода, огън, въздух, етер, това са грубите материални енергии. Components of the gross material body. Това са съставни части на грубото материално тяло. And mano, buddhi and ahankar, or mind, intelligence and false ego,
are the components of the subtle body. Мано, Будира и Аханкара, това са ум, интелигентност и фалшиво его. Това са съставните части на финото тяло. But the spirit soul is transcendental and has nothing to do with these material energies. Но душата е трансцендентална и няма нищо общо с тези материални енергии. The spirit soul is the source of consciousness. Душата е източник на съзнание. And that's what we are. Това сме именно ние. Consciousness comes from the spiritual platform. А съзнанието идва от духовната платформа. And has nothing to do with these material energies. То няма нищо общо с тези материални енергии. And in text 5, Krishna explains that within the body there is the spirit soul, which is a higher spiritual energy. И в пети текст Кришна обяснява как има душа, която е по-висшество над материалната природа. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aparayamitastvam yam pragatim vidame param jiva bhutam abo chaitam dayate charat. Besides these, Almighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Освен тях, о силноръки Арджуна, има и друга висша моя енергия. Тя обхваща живите същества, които използват ресурсите на нисшата материална природа. So Lord Krishna confirms here the spirit soul belongs to the superior spiritual energy. Кришна тук обяснява как душата принадлежи на висшата материална природа. And the gross and subtle body are material elements or the lower, the inferior energy. Всъщност душата принадлежи на висшата природа, а финото и грубото материално тяло са част от нисшата материална природа. Matter comes from spirit. Материята също идва от духа. Like all the chemicals in this world, where are they coming from? Както всички тези химикали в този материален свят, откъде идват те? You have a lemon tree. Имаме едно лимоново дърво. Why does a lemon tree grow? Защо то расте? Because of the presence of the spirit soul in the lemon tree. Заради наличието на душата в самото лимоново дръвче. The spirit soul is there, and therefore the tree grows. Otherwise it would not grow. Душата е там в дръвчето и затова и то расте. Иначе в противен случай няма да порасне. Matter in itself has no power to do anything. It's the spirit that moves the matter. Материята сама по себе си няма силата да направи нищо. Душата е тази, която движи материята. And then the lemon tree produces lemons. Лимоновото дръвче произвежда лимончета. Lemons are acid. Лимоните са киселини, има киселина. A chemical. Това е химикал. It's produced by the spirit soul. То се произвежда от душата. Because without the presence of the spirit soul, the tree would not grow. Без наличието на душа, дръвчето няма да порасне. So that is also further explains that we are the living factor in this body. И това именно по-нататък обяснява, че ние сме живият фактор в това тяло. Srila Prabhupada gives the example, it's like a car. Прабхупад тук дава един пример с колата. The car will not move if there is no fuel in the car. Колата няма да се движи, ако няма гориво. The fuel in this body is the soul. А горивото в това тяло е душата. So that is important, but of course the living entities, they are Krishna's superior energy. Разбира се, живите същества, те са висшата енергия на Кришна. And we are of the same quality of Krishna. И ние имаме същите качества, както Кришна. The spirit soul is made of Sat-Chit Ananda. Душата се съставя от Сачит Ананда. It's eternal. Тя е вечна. It never came into being, it will never cease to exist. Никога не се е появила и никога няма да спре да съществува.
Chit means full of knowledge. Чит означава пълен съзнание. And Ananda means blissful. Ананда означава божество. These are also the qualities of Krishna. Това са също и качествата на Кришна. But there is a difference between us and Krishna. Но има разлика между нас и Кришна. Krishna is unlimited as these qualities unlimitedly. Кришна няма ограничения, защото тези качества при него са неограничени. But because we are minute and very small as a spirit soul, 1/10,000 of a tip of a hair, Но понеже ние сме много нищожни като душа, 1/10,000 от косъма, върха на косъма. We have the tendency to take shelter of the material energy. Имаме тенденцията да приемаме подслон под материалната енергия. And we become captivated by it. И се оплитаме в нея. Our consciousness becomes polluted, the consciousness of the soul. Съзнанието ни се замърсява. Because the spirit soul does not need a body to exist. Душата няма нужда от тялото, за да съществува. But because the consciousness coming from the spirit soul is contaminated by lust, anger and so on. Понеже съзнанието идва от душата, то след това се замърсява от похот, гняв и така нататък. We think we are this body. Ние започваме да си мислим, че ние сме това тяло. And we think we are depending on this body. И мислим, че сме зависими от него. But that's the illusion. Това е илюзия. So in quality we are one. Така че като качество ние сме едно, but not in quantity. но не и по количество. So we are trying here in this world to exploit the material energy. Опитваме се в този материален свят да експлоатираме материалната енергия. To give pleasure to a body which we are not. За да доставим удоволствие на тялото, което ние не сме. And this is insanity. Това е лудост. So, and therefore we forget our spiritual mind and our spiritual intelligence, which is inherent in the soul. Затова и забравяме нашия духовен ум и духовна интелигентност, които са присъщи на душата. And we become controlled by the material energy. И започваме да бъдем контролирани от материалната природа. So liberation means that we have to rectify that conception. Освобождението означава, че трябва да поправим тази концепция. That including the desire to become God. Включително и желанието да станем Бога. That's not possible. We are always different. Това не е възможно, ние винаги сме различни от него. So what's the point? That we come out of that control by the material energy. Идеята е, че трябва да излезем от контрола на материалната природа. By surrendering to the control of Krishna. Като се отдадем на контрола на Кришна. But that surrendering means one must realize one's position as an eternal servant of Krishna. Това отдаване означава да осъзнаем нашата позиция като вечен слуга на Кришна. And not thinking we are the enjoyer trying to exploit this material nature. А не да си мислим, че ние сме наслаждаващите се и да се опитваме да експлоатираме тази материална природа. So that, and of course, Krishna will in this chapter explore 4 kinds of people that do not surrender to him, 4 kinds of people that surrender to him. Кришна ще разгледа 4 вида хора, които му се отдават и 4 вида, които не му се отдават. Now, text 6. Etayonini bhutani sarvanita padaraya ham kritsnasya jagata prabhava pralayastata. All created beings have their souls in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in the world, know for certain that I am both the origin and the dissolution. Текст 5. Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че аз съм източникът и унищожението на всичко в този свят, материално и духовно. So everything that comes from Krishna, всичко, което произлиза от Кришна, and is found in this material world, и присъства в този материален свят, are either spiritual or material energies. It's a combination. И това са или духовните, или материалните му енергии, комбинация между тях. But both are coming from Krishna.
Но и двете произлизат от Кришна. So we explained how matter develops when spirit is in matter. Обяснихме как се развива материята и как душата е в материята. Because matter is dead. Защото материята е мъртва. What is alive is the soul. А това, което е живо, е душата. As long as the soul is in the body, then the body seems to be alive. Докато душата е в тялото, тялото изглежда живо. Although that is only seemingly. Въпреки че това е само на пръв поглед. It's the soul that is alive. А душата е реално това, което е живото. And therefore, when the soul is in the body functions. И докато душата е в тялото, тялото функционира. When the soul is out of the body merely starts to compose. А когато душата вече не е в тялото, тялото започва да се разгражда. But Krishna is the source of all living entities. Кришна е източника на всички живи същества. And is also the source of the super soul. И също е източника и на свръхдушата. We will learn in the ninth 10, I think, Bhagavad-gita, Krishna says, Maya Yakshena Prakriti. I'm the superintendent, I'm the controller of material nature. 9.5 от Бхагавад-гита ще научим как Кришна е контролерът на материалната енергия. So, it's the super soul in our heart, Krishna in our heart, is local aspects that controls material nature. Свръхдушата в сърцето и Кришна в сърцето е аспекта, който контролира материалната енергия. It makes our heart beat, our blood flowing to our veins, our digestion is doing all these things. Кара сърцето ни да бие, кръвта да тече във вените ни и помага за храносмилането и всички тези неща. In Bhagavad-gita 15:15 it says Sarvasya samridishani vishtu matashmitranam apamsa. For me comes remembrance, knowledge and forgetfulness. В 15.15 Кришна казва, от мен идва паметта, знанието и забравата. So whatever we know, whatever we forget, it comes from Krishna. Така че каквото и да знаем, каквото и да забравяме, идва от Кришна. We can remember only what the super soul gives us. That's what we can remember. Помним само това, което свръхдушата ни дава да помним. So that means Krishna as a super soul is the controller of the living entities. Означава, че Кришна като свръхдушата, той е контролера на живите същества. Therefore Krishna is the cause of all causes. Това е Кришна е причината на всички причини. And now verse 7, which is a very important verse. Седми стих е много важен. And Krishna uses an analogy. Кришна използва една аналогия. It's good to know that analogy may be a question for the exam. Тази аналогия може да бъде въпрос и на изпита. Matta paratram nanyat kinshidasti dananja maisavamidam potam sutrimanagana O conqueror of Falvris, no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. О завоевателю на богатства, няма истина по-висша от мен. Всичко се крепи на мен като перли нанизани на конец. So Krishna says, I'm everywhere in this material world. Everywhere. Кришна казва, аз съм навсякъде в този материален свят. In every atom, it's all my energy. I'm present there in my energies. Всеки атом, аз съм навсякъде от своите енергии. So a devotee sees that. Един предан го вижда това. And he becomes Krishna conscious. И започва да става съзнателен за Кришна. But materialistic persons, they don't see that. Материалистите не го виждат. They think Krishna does not exist. Те си мислят, че Кришна не съществува. Although he's doing everything in this world. Въпреки, че той прави всичко в този материален свят. So he's as pearls on a thread. You see that when you see the pearls on the thread, you don't see the thread anymore. Когато виждате перлите нанизани на конец, не можете да видите вече конеца.
But the thread is there. Но конецът е там. Otherwise the pearls could not be form a necklace. Иначе в противен случай перлите няма как да направят огърлицата. And the devotee is always conscious of that. Един предан винаги има съзнание за това. So that everything is maintained by Krishna. Всичко се поддържа от Кришна. Although we cannot see him with our senses. Въпреки че не може да го видим с нашите сетива. And that. So this verse is very important, and because it defeats Mayavadi philosophy. Този стих е много важен, защото оборва и теориите на Майявадите. Mayavadi say that Krishna is impersonal. Майявадите казват, че Кришна е безличностен. But it's not impersonal. Той не е безличностен. They think that Brahman is higher Мисля, че Браман е than Bhagavan. Мисля, че Браман е на по-висше ниво от Бхагаван. But that's a teaching of Bhagavad-gita which will be confirmed at the end of the Bhagavad-gita. Бхагавад-гита ничи друго, което ще бъде потвърдено в края на Бхагавад-гита. That's also confirmed in the Srimad Bhagavatam. Също и потвърдено в Шримад Бхагаватам. Vedanta tattva vidas tattvajnain avyayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sapyate. The great Vedantist concluded Най-великите ведантисти заключават, that the absolute truth has three aspects. че абсолютната истина има три аспекта. Brahman, Bhagavan, and Brahman, Paramatma and Bhagavan. Браман, Параматма и Бхагаван. They are all three the absolute truth. Всички те са абсолютната истина. But the aspects of the absolute truth are only fully realized in the Bhagavan aspect. Аспектите на абсолютната истина се реализират единствено напълно в аспекта на Бхагаван. Bhagavan is the full Satchit Ananda realization of the absolute truth. Бхагаван е пълната Сачит Ананда реализация на абсолютната истина. And it's Krishna as a person. Кришна е личност. And he expands himself in the material world as Paramatma. Той експандира себе си в материалния свят като Параматма. And he's in everyone's heart. И се намира в сърцето на всеки. And he expands himself also as Brahman. It's his effulgence. It's a spiritual energy. Експандира и като Браман или като сияние. Това е неговата духовна енергия. But superior is Bhagavan. It's a full aspect. Най-висше е Бхагаван или пълната форма. That's Satchitananda, full of eternal bliss and knowledge. Сачитананда, пълен с вечно знание и блаженство. Brahman is only its Sat aspect, its eternal aspect. Браман е само Сат аспект или вечния аспект. So this shows, Krishna says, there is nothing superior than me. Nothing is higher. Кришна казва, няма нищо по-висше от мен. So, Brahman is not higher, Paramatma is not higher. The highest is Krishna. Нито Браман, нито Параматма са по-висши от мен. Най-висше, на най-високо ниво стои Кришна. In the last verse from the 14th chapter, Krishna will confirm. Последният стих на 14 глава, Кришна ще потвърди. Brahmano и pratishtanam amritasvasvayasya sasvatasya dharmasya sukasya ekantikasya sa. He says, I'm the basis of the impersonal Brahman. Той казва, аз съм основата на безличностния Браман. So he's the basis of that. Така че той е основата на това. So Brahman is a lower realization of the absolute truth. Така че Браман е по-нишата реализация на абсолютната истина. And this is his impersonal aspect.
Това е безличностния му аспект. So Krishna has his impersonal aspect also. Кришна има също безличностен аспект. But the personal, the Bhagavan, is higher because it's the source of the impersonal energy. Но личностният аспект Бхагаван е на по-високо ниво, защото той е източника на безличностния. So that shows the supremacy of the personal aspect of the absolute truth. Това показва върховенството на абсолютния личностен аспект. And now we will start with the second section from 8 till 14. Ще започнем с втората част на 7 глава от 8 до 14 стих. And Krishna will start giving examples of how he can be seen in this world. Кришна ще започне да дава примери как може да бъде видян в този свят. Rasvamapsikantya prabhasmi sasisyoyayo pranavasava vedeshu saptika purusham neshu. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras, and I am the sound in the ether and ability in man. Но сина на Кунти, аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, с речката Ом в ведическите мантри, аз съм звукът в етера и талантът от човека. So I am the taste of water. Аз съм вкусът на водата. That Krishna is the pure taste of water. Кришна е чистият вкус на водата. If you drink water from the ocean salty, it's not pure. Ако пиете вода от океана, която е солена, това не е чиста вода. It doesn't taste good. Няма хубав вкус. We want the pure water. Искаме пречистена вода. And Krishna says, I'm the pure water. Кришна казва, аз съм чистата вода. I'm the light of the sun and the moon. Съм светлината на слънцето и луната. Is it difficult to see Krishna? Трудно ли е да видим Кришна? Is there no light? Няма светлина. And at night there is no moon? Или през нощта няма луната. When we see light and moon, we can see Krishna. Krishna says, I'm the light. Като видим светлината на слънцето и луната, може да видим Кришна. I'm the syllable Om in the Vedic mantras. Съм с речката Ом във ведическите мантри. So Om is the impersonal representation of the absolute in sound. В звуците Ом е безличностното представяне. So that's but a higher representation in sound, the Bhagavan representation in sound is Hare Krishna. По-висшето представяне, Бхагаван представянето е Харе Кришна. And it says, I'm the sound in ether. Той казва, аз съм и звукът в етера. So we are hearing because there is sound in ether. Ние чуваме, защото има звуци в етера. The ether transports the sound to our ear. Етера пренася звука в нашите уши. So every time we hear sound, we can think of Krishna. Oh, Krishna is making it. Така че всеки път, когато чуваме нещо, He's helping me to hear the sound because he's ether. Всеки път, когато чуваме нещо, се сещаме за Кришна, защото той ни помага да чуваме. And I'm ability in man. Той е талантът от човека. So whoever has some ability in this world, we can think, oh, Krishna is given that. That's Krishna's ability. Всеки, който има таланти, ние може да си мислим, че Кришна именно е дал тези таланти. Text 9. Punyo ganda prativyam sha teya sasmi vibhavasa hyanam sarva bhuteshu tapasasmi tapasvishu. I'm the original fragrance of the earth. I'm the heat in fire. I'm the life of all that lives, and I'm the penances of all ascetics. Аз съм изначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът на всичко живо. Аз съм аскетизмът на аскетите. Yes, that is verse 9. That I'm the original, So I'm the original fragrance of the earth. Аз съм изначалното благоухание на земята. So we can read. I will read a part of the purport. Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Everything in the material world has a certain flavor of fragrance, as the flavor and fragrance in a flower or the earth, in water, in fire, in the air,
the uncontaminated flavor, the original flavor which permeates everything is Krishna. Similarly, everything has a particular original taste, and this taste can be changed by a mixture of chemicals. Yes. Пуня е това, което не се разрушава. Пуня е изначалното. Всичко в материалния свят има някакво ухание, както цветето, земята, водата, огънят, въздухът и така нататък. Чистото изначално благоухание, проникващо навсякъде е Кришна. Всичко има и определен вкус, който може да се промени чрез смесване на химичните елементи. So the fragrance of the earth. Това е реално благоуханието на земята. Here called Ganda. Ganda. So the fragrance comes out. Flowers are growing from the earth. Благоуханието идва, цветя растат от земята. They have a nice smell originally. Много красив мирис. But today you can buy flowers without smell. Днес имаме и цветя без миризма. That's not original. Това не е изначално. When I came the first time, 30 years ago, I was in India, and they were offering roses to the deities and for puja, and they were smelling very nicely. Когато пристигнах в Индия преди 30 години, обожаваха божествата с рози, които миришеха много приятно. But here in the West, flowers have no smell anymore. На запад цветята нямат вече такава прекрасна миризма. But they look nice. Изглеждат хубаво. But no smell. Няма благоухание. Like vegetables, they are looking very nice, but no taste anymore. Като зеленчуците, те изглеждат много добре, но нямат вкус. But yes, that fragrance, why is it this fragrance, this nice smell in this flower? Because it comes from the earth. Защо има такова приятно благоухание? Защото то идва от земята. And Krishna says, I'm that fragrance. А Кришна казва, аз съм това благоухание. And I'm the heat in fire. И аз съм топлината на огъня. Our doctor knows that very well. If there is no heat in the stomach, there is no digestion. Доктора знае много добре, че ако няма топлина в стомаха, няма храносмилане. And you get in trouble. И тогава има проблем. So heat in fire. Така че Very important. На огъня е много важно. Krishna later will say also in the Gita, I'm the fire of digestion. Кришна ще каже по-късно и в Бхагавад-гита, аз съм огъня на храносмилането. I'm the life of all that lives. Аз съм животът на всичко живо. What's the life in the body? Кой е животът в тялото? It's the soul. Това е душата. The Atma, it's us. Атма, това сме ние. And we are a part of Krishna. И ние сме частици от Кришна. We are also Krishna. Ние също сме Кришна. Mini Krishnas. Мини Кришна. And very minute. Много миниатюрни. And very limited in what we can do. Много ограничени в това, което можем. But Krishna says, yes, I'm also the spirit soul, the life of all that lives. Кришна казва, аз съм също животът на всичко живо. And I'm the penances of the ascetics. Ние съм аскетизмът на аскетите. Yes, this penance, that's important for us. Аскетизмът, това е важно за нас. We are also doing penance. Ние също правим аскетизъм или отречение. We are only eating Krishna prasad. Ядем само Кришна прасадам. It's our penance. We chant Hare Krishna. Възпяваме Харе Кришна. We only engage in devotional service. Ангажираме се в предано служене. No material activities. Нямаме материални дейности. And that's our penance. Това е нашият аскетизъм. And Krishna in text 10 says, И в текст 10 Кришна казва, Vichamam savabhutanam vidiparta sanatanam buddhir buddhimatam asmite aste asvinamam. O son of Peter, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful. О, сина на Петър, знай, че аз съм изначалното семе на всичко съществуващо, разумът на мъдрите и величието на могъщите. So the Vedic literature is very clear. There are 8,400,000 species of life.
Ведическата various species литература of life. Много ясно казва, има 8 милиона 400 хиляди вида живи същества. And among that, 400,000 human forms. И сред тях 400 хиляди вида човешки същества. And we know only a few of these human forms. И ние познаваме само няколко от тях. So can you imagine how many human forms, different human forms there are in the universe? Може да си представите колко много различни видове човешки форми на живот има. But Krishna is the seed of all of them. Кришна е семето на всички тях. And he's the intelligence of the intelligent. Това е интелигентността на интелигентните. So if someone is very intelligent, така че ако някой е много интелигентен, this person should not become proud. този човек не трябва да се възгордява. It's not his intelligence. Това не е неговата интелигентност. It's given to him by Krishna. Тя му е дадена от Кришна. Krishna says, I'm not intelligent. Кришна казва, аз съм тази интелигентност. And I'm the prowess of all powerful man. И аз съм величието на могъщите. So the power of all the great rulers, така че it's coming from Krishna. На величието на всички най-могъщи управници идва също от Кришна. So nitya nityananam chetana chetananam eyabanam yovidadati kamam. This is coming from the Katha Upanishad 2.2.13. Идва от Ката Упанишад 2.2.13. I will read the last paragraph of the purport. He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Той е главният вечен сред всички. Вечен измежду всички живи същества. Той е най-висшето. Той сам поддържа живота на всички. Нищо не може да се направи без интелигентност, а Кришна казва, че той е изворът на цялата интелигентност. Ако човек не е интелигентен, не може да разбере Върховния Бог Кришна. So Krishna is eternal. We are eternal. Кришна е вечен, ние сме вечни. But Krishna is eternally the maintainer of all other eternals. Той е поддръжникът на всички останали, които са вечни. He is the big eternal who maintains all other eternals. Той е най-големият вечен, който поддържа всички останали вечни души. But he became, it said this, yes. He alone is maintaining all life. Той самият е този, който поддържа живота на всички. So we are completely dependent on him. И затова ние сме напълно зависими от него. He's controlling everything. Той контролира всичко. It's good to have a good relation with the one who controls everything. Ние имаме добри взаимоотношения с този, който контролира всичко. And therefore we surrender to him. И затова му се отдаваме. At least devotees surrender to him. Или поне преданите. If they don't surrender to him, then we will hear what happens with them in the 16th chapter. А ако не му се отдадем, ще разберем какво се случва в 16 глава. Text 11. Ballam balavatam chaham kamara vivarchitam dharma virudhi bhuteshu kamasmi bharatarshava. I'm the strength of the strong, the void of passion and desire. I'm sex life, which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharatas. Текст 11. Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о Господаря на Бхаратите, Арджуна. So I'm the strength of the strong, the void of passion and desire. Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания. Means he's the strength of those who protect others. Това означава, той е силата на тези, които предпазват и защитават другите. Who live for protecting others and not to get something for themselves. Живеят за да покровителстват другите, а не за да вземат нещо за себе си. Because they don't want anything for themselves, it's without desire and passion. Защото те не искат нищо за себе си, това е те са освободени от страсти и желания. They are acting out of duty to serve the Supreme Lord.
Те действат от изначално задължение, за да служат на Върховния Бог. Krishna says, I'm their strength. Кришна казва, аз съм тяхната сила. In the Varna ashram or the Vedic society, these were the kshatriyas. Варна Шрама или в ведическото общество, това са кшатриите. Kshatriyas, their duty was to protect all others. Тяхното задължение било да защитават всички останали. And I am sex life, which is not contrary to religious principles, O Lord of the Bharats. Аз съм сексуален живот, който не противоречи на религиозните принципи. So sexual life, which is meant to produce children. Сексуалният живот е предназначен за създаване на деца. And to raise these children in Krishna consciousness. И за отглеждане на тези деца в Кришна съзнание. And that is according to the religious principles. Това е в съответствие с религиозните принципи. And that I am that sex life, Krishna says. Кришна казва, аз съм този сексуален живот. Of course, we must make our children Krishna conscious. That's the purpose. Трябва да направим децата си Кришна осъзнати. Text 12. Yacheva satvikaba varachasa samasas tamasas saye mate veti tam vidi natvayam te shute mayi. Know that all states of being, be they goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I'm in one sense everything, but I'm independent. I'm not under the modes of material nature, for they are on the contrary within me. Знай, че всички състояния на съществуване в гуната на доброто, страстта или невежеството се проявяват чрез моята енергия. Аз съм всичко, но съм независим. Аз не съм подвластен на материалните гуни, напротив, те са вътре в мен. So people in this world are predominant either in ignorance, in passion, or goodness, three modes of material nature. Има три гуни на материалната природа и повечето хора са или в гуната на страстта, невежеството или доброто. Those in ignorance, they have no idea what's going on. Тези в невежество нямат представа какво се случва. They drink alcohol and intoxication, Пият алкохол, drugs, интоксикират се, приемат наркотици, engage in illicit sex. извънбрачен секс. They are acting like animals. Действат като животни. That no awareness of who I am and what's the goal of life. Нямат представа кои са и каква е целта на живота им. Those in a mode of passion, they live completely in illusion, trying to enjoy in this world, and that's their purpose of life. Life is to enjoy. Тези в гуната на страстта искат единствено да се наслаждават и това е целта на живота им, да се наслаждават. They completely identify with the body like the animals. Те абсолютно напълно се идентифицират с тялото, както животни. And they die without knowing who they are. И умират без да знаят. Is. Или пък каква е целта на живота. Those in the mode of goodness, they understand I'm not this body, I'm a spirit soul. Хората в гуната на доброто разбират, че не са това тяло, че са душа. And I must live a life in detachment, following the regulative principles. Че трябва да живеят живот без да се привързват, следвайки регулиращите принципи. And they are peaceful. Те са спокойни. They think themselves happy. И се мислят за щастливи. Because they don't have so much misery. Защото не им се случват толкова нещастия. But finally they are also in illusion. Но в крайна сметка те също изпадат в илюзия. No realization of the absolute truth. Нямат реализация за абсолютната истина. And they take birth again. И затова и отново се раждат. Because there is no happiness in this world. Защото няма щастие в този свят. Absence of happiness is not happiness. Absence of misery is no happiness. Липсата на нещастие не означава щастие. That the happiness of the body is not the happiness of the soul. Щастието на тялото не означава щастие на душата. The body is destined to be eaten by worms at the end. Накрая за тялото е предопределено, че ще бъде изядено от черви. We should not live for that. Не трябва да живеем заради това. And Krishna says these three kinds of materialistic people, which is all of us, they don't know us. They don't know me.
Кришна казва, всички тези материалистични хора, които сме всички ние, те не ме познават. Because I'm above these modes. Защото аз съм отвъд тези гуни. Krishna complains. Кришна обяснява. Laments, complains. Той се оплаква. Nobody knows me. Никой не ме познава. And he continues to lament in the next verse. Продължава да се оплаква в следващия стих. Tribir gunamayer bhaver ebim sarvam idam jagat. Moinam nabijanati mamebhya param afyayam. Deluded by the three modes goodness, passion and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Заблуден от трите гуни, добро, страст и невежество, светът не знае за мен. Аз съм над гуните и съм неизчерпаем. So we are all under the influence of the material nature. Всички сме под влиянието на материалната природа. And we have all a particular type of body with a different type of psychophysical nature. Имаме различни видове тяло, различен вид психофизиологична природа. And that those in goodness are the Brahmins in the Vedic society. Тези, които са в гуната на доброто, са браманите във ведическото общество. Those in passion are the Kshatriyas. Тези в гуната на страстта са кшатрите. Passion ignorance are the Vaishyas or the merchants. Страстта и невежеството и в двете са вайшите или търговците. And then the laborers, the Sudras, they are in ignorance. Тези, които служат шудрите, те са в невежество. But we are not Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Но ние не сме брамани, кшатри или вайши. We are not our professions. Нямаме такива професии. Yeah, we are not men, women. Не сме мъже, жени. We are not parents. Не сме родители. We are not son. Не сме синове. That we are playing this role, that's all. Ние просто играем тази роля. For some time. За определено време. Then it's over. След това всичко свършва. But those who become absorbed on it, in these things, they cannot understand who they are. Но тези, които се потапят в това, те не могат да разберат кои са. Making so many, having so many worries and distress. Има толкова много притеснения, стрес. Bad relationships, that. И лоши взаимоотношения. But soon, all those with whom you are a relationship will be soon dead. Всички тези, с които имаме такива взаимоотношения, скоро ще бъдат мъртви. 50 years ago, I had so many relationships, so many conflicts, so many issues 50 years ago. Преди 50 години имах толкова много взаимоотношения, толкова много конфликти. It's all gone. И всичко свършва. The people left this world. Хората напускат този свят. Where are the problems? Къде са проблемите? Was it really worthy to go in all these problems? Струвало ли се да преминаваме през всички тези проблеми? No, not at all. Изобщо не. But we take it very serious, huh? Много го възприема много насериозно. But soon it's all over. Скоро всичко свършва. If we live in that world of worries and problems and this and lamenting and making plans to try to become happy in this world. Живеем в този свят, притеснявайки се, правейки планове и после скърбейки, разочаровайки се, че не се е случило. Good luck, your life will be a failure. Успех, животът ви ще бъде провал. Good. Text 14. But Krishna gives now hope. Но Кришна дава сега надежда в текст 14. Devaye saguna maye mama mayadrachya mame vaye papachante mayam etam tarantite. This divine of an energy consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily go beyond it. Тази моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, се преодолява трудно, но тези, които ми се отдадат, лесно ще я превъзмогнат. So, this divine energy of mine, this material nature is a divine energy.
And it brings us in illusion. Тази материална природа е моята божествена енергия и ни води до илюзия. It's very difficult to come out of it. Много е трудно да се превъзмогне. But if we surrender into Krishna, we can come out of it. Но ако се отдадем на Кришна, може да излезем от нея. Therefore, Krishna speaks this Bhagavad-gita, how to explain how to surrender and to come out of it. Затова и Кришна изговаря Бхагавад-гита, за да обясни как да се отдадем и как да излезем от нея. So tomorrow we will discuss 4 kinds of people who do not surrender, they don't want it, and 4 who want to surrender. Утре ще дискутираме за 4 вида хора, които се отдават и 4 вида хора, които не се отдават. We are under the influence of this material nature. Ние сме под влиянието на тази материална природа. But the spirit soul, as a spirit soul, we are transcendental to it. Но като души ние сме трансцендентални и сме въд нея. We don't have really nothing to do with this world. Няма нищо общо с този свят. But what makes us identify with this world? Това, което ни кара да се идентифицираме с този свят, is because of our spiritual consciousness has been contaminated by this three modes, by this material nature. Понеже нашето духовно съзнание е било повлияно от гуните на материалната природа. And we have heard in the second chapter and in the third chapter already how this contamination creeps into our consciousness. И във втора и трета глава чухме вече как това замърсяване се прониква в нашето съзнание. That's dayate visyapna sanghete sapacharite sangha sanghate kamakam kalbicharite, because we want to enjoy things in this world. Понеже искаме да се наслаждаваме на неща в този материален свят. And then that false idea enters one's consciousness. Yes, I'm going to enjoy. Тази неправилна идея влиза в съзнанието ни. Да, ще се наслаждавам. But there is no enjoyment in this world. Но няма наслаждение в този свят. It's absence of pain. Това е липса на на болка. That we want to eat and then we think the eating is enjoyment. Искаме да ядем, си мислим, че храната е наслаждение. Why do we want to eat? Because we are hungry. Защо искаме да ядем? Защото сме гладни. Hungry means pain in the stomach. Глада означава болка в стомаха. That's why we want to eat. Затова искаме да ядем. And then the pain is gone. Oh, that's good. И когато болката отмине, това е сега добре. Now I'm happy. Сега съм щастлив. That's the stupidity. Това е глупостта. Yes. So we are in illusion, brought in illusion by this material energy. Сме в илюзия от тази материална енергия. Because it contaminates our consciousness. Но защото тя замърсява нашето съзнание. Because it contaminates our consciousness because of our desires. И защо замърсява нашето съзнание? Заради нашите желания. Our desires connect us with this material energy. Тези желания ни свързват с материалната енергия. In our consciousness, we have explained that in the 4th chapter, we have 2 buttons in our mind. Обяснихме в 4 глава, че имаме 2 бутона в нашия ум. The red one and the green one. Червен и зелен. If you desire to enjoy this world and you fall in this illusion, ако искате да се наслаждавате в този свят, изпадате в илюзия, you push the red button. И натискате червения бутон. And the red button activates your karma. А червения бутон активира кармата. Means for every action you do, you will get a reaction. Това означава, че за всяко действие, което правите, има последица. And your consciousness will become more and more polluted by this lust, and you will be, Съзнанието ще бъде все и по-замърсено от похота. And the more pollution in consciousness, the more you think, yes, I'm this body. И колкото по-замърсено е съзнанието, толкова повече ще си мислим, да, съм това тяло. And the more you make plans to enjoy in this world. И продължаваме да правим планове за наслаждение. All for nothing. За нищо. One who, Krishna says in the Gita further, one who lives for the satisfaction of the senses lives for nothing.
Кришна казва в Бхагавад-гита по-нататък, този, който живее за наслаждение на сетивата, няма смисъл. It's craziness. Лудостта. It's insanity. Лудостта. And we are in that situation since time immemorial. И от незапомнени времена сме в такава ситуация. Because that contamination of consciousness is in the mind. Защото това замърсяване на съзнанието е в ума. And if we die without purifying our consciousness from that, we take birth again, according to our desires. Ако умрем без преди това да пречистим съзнанието си, отново ще се родим. That, yes. That's anyway. That so we cannot trace back our history when we became conditioned. Когато сме станали обусловени, няма как да изтрим историята си. Because we have gone through millions of lives. Защото сме преминали през милиони животи. And now we have to go to human form of life. Трябва сега да приемем човешка форма на живота. Now you have higher intelligence. И затова имаме и по-висша интелигентност. Therefore, Prahlad Maharaj, 5-year-old devotee, preaches to his schoolmates. Затова и Пралад Махарадж, който е бил на 5 годинки предан, той проповядва на своите съученици. Kalmarachet Prachodharmam Bhartamyam Durlabam Manusamsyamyam Tapya Dhruvam Achtadam. Now, he says, you have the human form of life, which is very difficult to obtain. Той казва, сега вие имате човешката форма на живот, която е много трудно да се постигне. Now you have higher intelligence. Имате и по-висша интелигентност. Now you should perform Bhagavad-dharma devotional service to the Supreme Lord. Трябва да извършвате Бхагавад-дарма или предано служене към Върховния Бог. From the age of 5. От 5 годишна възраст. And then we can come out. След това може да излезем. That from young age, that's best. И заключението е, че от ранна детска възраст е най-добре. Learning how to surrender to Krishna's instructions. Да се научим как да се отдадем на Кришна чрез неговите наставления. Because on your own strength you cannot get out of the material energy. Not possible. Сами не можете да излезете от материалната енергия. Не е възможно. Because the material energy is under the control of Krishna. Защото материалната енергия също е в контрола на Кришна. And to get freedom from this material energy, you need Krishna's mercy. А за да получите освобождение от материалната енергия, трябва милостта на Кришна. Or the mercy of one who is already free from this material mode. Или милостта на някой, който вече е освободен от влиянието на трите гуни. That is representative, the spiritual master. Който е представител на Кришна или духовен учител. So, Krishna is a controller of the illusory energy. Кришна е контролера на илюзорната енергия. He can set the conditioned soul free. Той може да освободи обусловената душа. Therefore, what's the conclusion? Какво е заключението? If we want to be free, we have to surrender to Krishna's instructions. Ако искаме да се освободим, трябва да се отдадем на наставленията на Кришна. And tomorrow we will hear about 4 who don't want that. И ще чуем за 4 вида хора, които не искат това. And 4 kinds that approach Krishna and approach him, but have their motives also. 4 вида също, които го искат да се освободят, но имат някакви задни мотиви. So, that is the section for today. Any questions? Това е за днес. Въпроси? Yes. So we heard so many times this explanation, and still the problem is how to apply that in practice. Yes. Чухме за това, всичко това толкова много пъти. Въпросът е как да го приложим на практика. Yes, that's true. Да, това е така. Therefore, we have the Bhakti Shastri course. Затова имаме курса Бхакти Шастри. And therefore, it's very important if you hear this knowledge
that you have questions. How can I bring this in practice? Затова е важно, когато чуете това знание, да имате въпрос как да го направя на практика. What is there in for me that I can apply in my life? Как мога да го приложа в живота си? Theoretical knowledge has no much meaning. Теоретичното знание няма много смисъл. You must practice it. Трябва да се практикува. Therefore, it's very important. Затова е много важно. What are the characteristics of everyone in this age? Каква е характеристиката на всеки в тази епоха? Bhagavatam said, Prayanal Payusa Sabya Kala Pasmin Churejana Manasamana Matayo Mandabharga Upadutra. They are always disturbed. Хората винаги се притесняват, казва Шримад Бхагаватам. Short-lived. Те живеят кратко. And especially lazy. И са особено мързеливи. Not lazy in trying to enjoy. They are very good in that. Не мързеливи в смисъл да се опитват да се наслаждават. Те всъщност са много добри в това. Lazy in spiritual realizations. Мързеливи по отношение на духовни реализации. So therefore, after hearing this knowledge and we don't have questions, means we are lazy. А след като чуем това знание и нямаме въпроси, това означава, че сме мързеливи. If you really want to get out and you have questions, how can I get out of here? Ако наистина искате да се освободите, това означава, че трябва да знаете, трябва да задавате въпроси как да се приложи на практика. Therefore that needs education. И затова трябва знание. Therefore we have the Bhakti Shastri course, therefore we have Srimad Bhagavatam classes every morning. Имаме Бхакти шастри курс, имаме курса за изучаване на Шримад Бхагаватам. And we have to hear these things again and again. Трябва да слушаме това отново и отново. And one day we will say, yes, I get it. Един ден I'm going to become more serious. ще си кажем, да, разбрах, ще стана по-сериозно. I'm going to practice it. Ще практикувам. So yes, I agree with your point. Че съм съгласен. Any other point? Други въпроси? So we have to give some kind of passion to do this devotional service. Трябва да имаме някакъв вид страст, за да извършваме това предано служене. You know, patience? Passion or passion? Passion. Yes, but this is not material passion. Да, но това не е материална страст. Passion, mode of passion means I want to enjoy. Гуната на страстта означава искам да се наслаждавам. But what we need in spiritual life is enthusiasm. Това, което ни трябва в духовния живот е ентусиазъм. We will hear that in the nectar of instruction, Нектара на наставленията ще разберем Utsaha, Nisaya, Daryat. These are three things we need in spiritual life. Това са три неща, които имаме нужда от в духовния си живот. Utsaha means enthusiasm. Ентусиазъм. Enthusiasm to practice all what you hear. Ентусиазъм да практикуваме всичко, което чуем. And Nisaya means determination. I will do it. Nisaya означава решителност. Да, ще го направя. And Daryat means patience. Дарят означава търпение. The purification of the heart does not take place overnight. Пречистването на сърцето не се случва за един ден. Yeah, Utsaya, Nisaya, Daryat, tat karma pravartanat. One should be enthusiastic, have determination and patience in the practice of regulated devotional service. Човек трябва да има търпение и решителност в практикуването на духовния си живот и предано служене. Means hearing about Krishna, the first verse of this chapter, that we must do. Да слуша за Кришна, или това е първото, което прочетохме в тази глава. Then practice what we hear. И да приложи на практика това, което слуша. And refrain what we should not do. Да се въздържа от това, което не трябва да прави.
Utsyani Syadayat Tatat Kampavartnat Sangotyaga Satovrite. When one should give up the association of materialistic people. Човек трябва да приключи с комуникацията с материалисти. That means we should not do what they do. Така, това означава, че не трябва да правим това, което те правят. And one should associate with saintly devotees. Трябва да общува с святи предани. So these are six things we should do. Така че това са 6 неща, които трябва да правим. And that will bring us to success in spiritual life. И така ще постигнем успех в духовния си живот. Does that help? Something else? Good. Thank you. Then continue tomorrow with the next section. We will hear about 4 kinds of people that surrender and 4 kinds of people who do not surrender. Продължим утре и ще чуем за 4 вида, които се отдават и 4, които не се отдават. Шрила Прабхупад ки